Well done. Okay, so let's start again. Good evening and thank you for coming. This is a lecture 26 conducted by Dr. Zenke and Irina Istomina. We'll learn about therapy of organ system of the human body, musculoskeletal system and a respiratory system. Dr. Zenke is medical practitioner and expert in the field in stress management. He holds doctorate in natural science. And now we can give the floor to Dr. Zenke and Irina Istomina. Thank you very much. So we started to the more detailed information about the therapy with help of low intensity, extremely high frequency electromagnetic radiation. Today we are speaking about the therapy of organ systems, the respiratory system and the musculoskeletal system. We divided it in two parts. I will give you some information about the respiratory system. Dr. Istomina will give you more detailed information about musculoskeletal system. As I told earlier, we speaking about the devices AK TOM. So all the therapy described can be and will be realized with this AK TOM device. In general, I try to remember information I give you earlier. This general therapy rules, you must have an exact detailed diagnosis. You must avoid to treat or to therapy decompensated states. That means unstable states with unstable physiological function. And you must realize a quiet environment and a relaxed position. And if you have acute stress symptoms or symptoms of non-compatibility with the therapy, then you must have a break. As I spoke earlier, we have three general rules how to organize a therapy strategy. You can work on the basis of projection zones of the organs. You can work according to the rules of acupuncture, and you can therapy acute local symptoms. As a starting point of therapy, it makes sense to lower the physiological stress of the client, of the patient. And for this, lowering the stress, you can operate on the right point, MC6. For right-handed people, it's the right three finger about the hand wrists. This is a well-known point from acupuncture, and if you go with program 1 to this, or act with program 1 to this point, you have lowering the physiological stress of the person, and it's more able to react, the body is more able to react to the treatment, to the therapy. With program 1, you can act 5 minutes to this point. 5 minutes is enough because despite the fact that the program is normally running 10 minutes, but you must have a reserve for later treatment.
as I told you before, the general time of treatment with program 1 should not be higher than 30. Otherwise, you have an adaptation to the electromagnetic radiation, and the reaction of the body will not be in an optimum, and the response will be lower if the adaptation process is going on. So started with this 0.5 minutes, give you a lower stress level of your patient and a more effective therapy later on. The therapy of 2 projection zones of the organs is a very old method. It's well known that many organs have reaction zones on the skin of the body, and it's well known that for every nerval area you have the so-called dermatomes, which are connected with the nerve systems, so they are able to transfer information to the system. If we speak about the respiratory system, I showed this picture earlier. If we speak about the respiratory systems, we have 2 major points. It's the point 1 on the front view and 15 on the back side. And if we have special response to the respiratory system, if we treat this program 6, as I told you earlier, the program 6 has a low frequency modulation, especially agreed with the respiratory system. It's a so-called full frequency, which is connected or which is influencing the respiratory system. Доктор Zenke, извините, пожалуйста, презентация на русском, может быть, тогда остановить? Рассказывайте по-английски, просто можно рассказывать по-английски, но не показывать презентацию людям, они все равно не понимают. Как? Я не понял. Давайте, пожалуйста, выключим презентацию. То есть вы можете рассказывать, но надо нажать Stop Sharing. Потому что они все равно не понимают русский язык. Пусть тогда лучше на вас смотрят. I showed my presentation. It's the presentation of Istomina. Is it? But it is in Irina, вы выключаете, пожалуйста, вашу презентацию. Нужно нажать красную кнопку «Остановить Stop Sharing», потому что все равно участникам непонятно, когда на русском. Лучше уж видеть лектора. Угу. А сейчас ее видно? Да, видно. We're very sorry. We should have. No, так оставить. Ладно, продолжим. Okay, let's continue. Sorry for interruption. You saw my pictures or saw only the presentation of Irina? We saw the presentation of Irina, so you cannot share at the same time. She was probably the first one to share. Okay. So I try to share again. Сканирование завершено. Okay, that's why I'm...
Okay, I hope now you see my presentation. Yes, we do. So I show you from the point where I spoke about the point which is helpful to lower the stress level of the physiological processes, or started from the beginning. You saw the earlier pictures you saw already yesterday. So to lower the physiological stress, you can act to this point MC6, which I told you already is influencing the autonomous nervous systems and balancing the stress, the physiological stress in the body. It's helpful to act to this point with program 1, 5 minutes, because later on you must have time to act with to other points, and the general time per day should be lower, should be not more than 30 minutes. For the respiratory, if you working in therapy with projection zones of the organ, you have to act to the 1 and 15, 1 in front and 15 behind, which are the areas acting directly to the respiratory apparatus and especially to the lung. A very important point is the point 11 in the front side. The point 11 is, in fact, it's the sternum. And if you act with program 1 to the sternum, you are activating the immune system. So in your therapy strategy, it makes sense at first to act at MC6 to lower the stress. And in the case of respiratory illness, then act to this area 11 in the front to activate the immune system, and then act according to the special rules for a respiratory system. In the rules, according to projection zones, you can act with program 6. Program 6 had a modulation for the respiratory system, and you can act to both area 1 in the front side and area 15 in the in behind. Acting to these zones, you are acting to zones connected with the respiratory system, and you are activating the processes in the respiratory system, and so you can have an effect that the resistance against viruses or bacteria are increased based on this kind of therapy. This you can use and influence as a single therapy or as a co-therapy with drugs or with other therapy, physiotherapy methods like the inhalation of water or other kinds of physiotherapy. And cycle of this therapy should last at least 8 up to 12 days for to reach a result.
especially in the therapy with for the respiratory system, you can use the so-called resonance oscillators with special resonance frequencies. You have the wavelengths of 5 and 6 millimeter. It's oscillator 2, which has a green sign and green plate, and 4 and 9 oscillator 3, which have the blue. These oscillators are not emitting a broadband signal, but a signal with a very narrow frequency range, so it can go in resonance with the organs, with the respiratory organs, and so it can be in some cases more successful to use these resonance oscillators. This is a general treatment according the biological zones on the skin of the body. As I told you before, another strategy is to work at the rules according to acupuncture. In this case, we will use the yellow oscillator. And as I told you before, program 1 is activating the points or the meridians, and program 2 is lowering the meridian energy. Stimulating 1 and program 2 to have more quiet or more lower energy level. Some examples for how to treat illnesses or problems according to the rules of acupuncture. A very common diagnosis is an acute respiratory virus infection. Especially in the winter time, we have a lot of problems with this. In this case, it's very important to start the therapy immediately after you observe the first symptoms. Then earlier you start the therapy, then more successful you can wait. As I told before, it makes sense in this case to activate the immune system with program 1, 5 minutes to the central area of the sternum. In this case, this is helpful in all cases when you are waiting and support for therapy with an activated immune system. To have a treatment of the respiratory system, you can activate the following meridian points with program 1, 5 minutes each per day, and the whole cycle of therapy lasts 8 to 12 days. The meridian points should be parallel or one after another be activated 5 minutes each, so you have in sum 30 minutes. 5 minutes autonomous nervous systems, 5 minutes immune system, and 4 times 5 minutes the named meridian points. We used, according to our pictures, another
another numbers is here written as 8 minus 1 or 12 minus 5. Afterwards, I wrote the international meridian numbers according to this our system. If you have what we are meaning with this points, you can see here the point 8 minus 1 is in the middle of the, or in the central line of the back, and at the point at the last vertebra of the no, how to call it, C7, the last vertebra on the, I don't know the English word, but it's shown on the pictures what I mean, so you can find it easily. And the point 12 minus 5 is shown, it's on the left hand, on the outer side, so you can influence this. The point 11.2 is on the outside, on the back side of the arm, and 16.1 is lower, or low from the edge of the patella. This 16 minus 1 point is a very important point. He's often used in pain therapy, and I think Irina Istomina will speak about this kind of treatment and will often use this point, which is activating the processes of healing via the inner organs. So in general, you can say if you treat every day 30 minutes these 4 points, it will have a positive influence to the healing or to the therapy of virus infection in the respiratory system. These points are used if you have in addition some symptoms like I named it here before. I call it running nose. That means if your nose is running and you have in addition headache, you can use program 2 and the points 1 minus 3 and 1 minus 8. And for headache, use the points on the back side of the the point 1.3 and 1.8. These are points which are directly influencing the nose, and if you're running there program 2, you must run it 1 minute and then leave the oscillator on the place as a minimum 40 minutes. After you can leave it up to 2 hours if you are laying in bed or
if you have time. After 2 hours, you must run again the program 2 to write down new information to the oscillator, because under the influence of this electromagnetic radiation, you change already the situation in the body. For headache, you use the points 3-5, 3-4, and 3-6. These are the major points you can influence headache in general. For migraine and for trigeminous headache, you must use other points, but general headache in connection with infections, you can use this point very successfully. Using program 2, writing down the information and leaving the oscillators on the place. Another problem you often meet with respiratory system is acute bronchitis. Again, the starting therapy is the same, to lower stress level and to rise the immune systems, which you support successful fighting against the infections. In addition to this 2 therapy influences lasting at least 10 minutes, you activate every day the following meridian points, different every day, because you have here named 7 points. So 4 of them every day you can activate with program 1, 5 minutes each. And the therapy cycle is again 8 to 12 days. The headache program 2 with 3-6, 3-7, 3-5, you can run parallel, because the program 2 is not added to this 30 minutes. The points in the pictures of 8, 12, 11, and 16, you can find above. And I'll show you now the points in the 5. So this is a point 5-5 is this point acting to the acting to the immune system, and 5-4, it's acting to an area where we have a lot of nerves and a lot of big blood vessels, and so you can give an additional support in the case of bronchitis therapy. Of course, it's impossible to give you therapy advice for, in this short time, for all the problems with respiratory system. I'll show you 2 cases of most common and most often problems with respiratory system. If you need some therapy advice for other special cases, you can ask me or can ask Dr. Istomina to give you additional information. At the end, a few words about asthma. Asthma is a special case because it's a spasmic reaction of the bronchial system,
and you can't compare it with the other problems in respiratory system. Asthma is often a very intense reaction of the immune system against influences from outside. Especially in spring, you have a lot of pollen to the air, and you have an immune reaction of the bronchial system. Of course, in this case, it doesn't make sense to use the program on the 0.5 - 5, because if you are activating the immune system, then it will be overactivated, and it will be bad for the asthma reaction. So in the case of asthma, you must work with the balance of the autonomous nervous system, and you must often work with the program 2, again to the same areas and the same points I show you before, but program 2 means depressing the physiological reaction, lowering the energy of the meridians, and so suppress the reaction, the asthma reaction of the bronchial system. Mostly you can do so parallel with other therapies, with drug therapy or other therapies. And so it's possible to have a lower level of asthma reaction and a lower level of drug use to suppress the asthma reactions if you use in addition the EHF therapy. These are my informations about the respiratory system, and now we can hear the information from Irina about the musculoskeletal system. Thank you very much. So now we'll give the word to Irina Istomina, and I will translate her. Я буду вас переводить сегодня. Спасибо. Ну, мы сейчас на вторую часть, мы тогда не будем бронхолегочную трогать, да, уже переходим к боли. Да. Хорошо. Я, с вашего позволения, открою презентацию, чтобы картинки было видно. Хорошо, конечно. Ничего, что на русском. Там тексты на русском. То есть она сама открывает, но не расшаривает. То есть она не расшаривает, то есть у себя открывает. Ага. Так, я его совсем закрыла. Картинки, конечно, можно. То есть основной русский текст по минимуму. Лучше по минимуму русский текст, но картинки, конечно, хорошо показать. Когда то включать, то выключать. Или оставлять картинки просто на экране. Yes. Сейчас я попробую открыть. Так, диктор, вопрос. Вы уже рассказывали про противопоказания и всякие такие нюансы? Your microphone is switched off. Ой. Я. Это что? Какие общие противопоказания или противопоказания по...
Сейчас, секундочку. Общие противопоказания я объяснил. Так, сейчас. Сначала. Вот мы говорили, так, что я загораживаю весь экран, да, презентации? Пока не видно. Пока не получилось. Не видно. Мы сейчас не видим вашу презентацию в данный момент. Так, а куда я должна нажать, чтобы вы ее увидели? Зеленую кнопку Share Screen на нижней серой панели. I think it's no point to show the presentation. We really don't understand Russian, so. Ну, лучше не показывать, чтобы не было, по минимуму было русского текста. Если картинка, то нормально, а если текст, это только отвлекает. Так, я как раз хотела картинки показать. Dr. Istomina can read it, maybe, from the computer. Dr. Istomina will show the pictures, not the text, but the pictures. Okay, yeah, great. А сейчас видно, нет? Да, видно. Видно. Вот доктор Дитер Зенке говорил о том, что на какие зоны мы воздействуем при работе с КВЧ. И вот на этой картинке очень хорошо показано как раз рефлексогенные зоны, на которые мы можем работать. Видно эту картинку? Dr. Zenke has already demonstrated the zones which can be affected using the extremely high frequencies, and now Dr. Istomina is showing you the image which demonstrates these reflexogenic zones which can be affected with the frequencies. То есть мы могли работать по биологически активным точкам, которые называл доктор Зенке, да, а можно работать по биологически активным зонам. So you can work with the biologically active points, which were mentioned by Dr. Zenke, but you can also work with whole biologically active zones. Вот здесь хорошо показаны вот как раз зоны бронхолегочной системы, да, и воздействие на другие органы. Here you can see the zone of the bronchi and the pulmonary system and how influence on these zones affects other organs. Ну, мы сегодня поговорим о таких острых ситуациях, в которых мы можем применять аппарат AK TOM. Да? Это острые стадии заболевания и различные острые поражения организма. Гематомы, раны, ушибы, болевые синдромы и острые респираторные заболевания, о которых уже сегодня говорили. Today we'll speak about acute situations when you can use the AK TOM treatment. These are different acute studies of diseases and also hematomas or injuries, pain syndrome, furunculus, and so on. Вот на нескольких слайдах показано, как мы используем аппликаторы, осцилляторы на острую гематому. Here you can see a few images which demonstrate how you can use the AK TOM oscillators in case of an acute hematoma. В данном случае мы работаем в режиме free, то есть второй режим на аппарате. In this case, we work with the second mode of the AK TOM, the background resonance radiation mode. Я вам сейчас немножко покажу картинки и расскажу то, что я приготовила по боли, а потом, если будет интересно, мы пригласим нашу модель, и я вам живьем покажу, как это делается на аппарате. Now I will tell you some information about the pain and in treating pain syndromes, and later if you have questions or if you would like to see it, I will ask my model to come here and I will show this application of this apparatus live. Значит, здесь несколько слов о болях в спине, что есть вообще боль. Ну, не будем тогда останавливаться на этом.
Ну, вот, если можно, просто перевести вот это определение. Pain is an unpleasant feeling, and which is physical and psychological. It is an unpleasant emotional feeling, which is related to the actual or possible injury of tissues, or can be described with the terms of such an injury. Боль различают на острую и хроническую. И в зависимости от вот этих определений и характер лечения, и тактика лечения немножко разная. We can speak about two kinds of pain, acute pain and chronic pain. The manifestations of this pain is different. Also, the duration of suffering from this pain is different, and methods of treatment are also different. Я немножко здесь добавляю медикаментозную терапию вот в тех случаях, когда мы можем сочетать, например, воздействие КВЧ и медикаментозной терапии. Sometimes you can combine the influence of the extremely high frequencies with treatment with medicine. Ну, здесь просто представлена цепочка, каким образом болевой синдром, вот острый болевой синдром, это может быть от воспаления, от какой-то механической травмы, от ожога, мышечного спазма, заболевания суставов, артроз, артрит, дорсалгия, то есть боли в позвоночнике, да? Как происходит ну, определение, что ли, и восприятие боли в головном мозге. Here you can see how the brain perceives the feeling when a person feels acute pain syndrome because of different factors. It can be inflammation, it can be mechanical injury, a burn, a muscle spasm, also arthrosis and or problems with the spine. Значит, когда возникает сильная боль, ну, чаще всего это боли, острые боли в спине, мы сейчас говорим об острой боли. Здесь мы принимаем, чаще всего такая тактика лечения используется, нестероидные противовоспалительные препараты, миоспазмолитики и слабый обезболивающий препарат. So in cases of acute pain, most often it's pain in the back, but can be also another kind of pain. We use the following methods. It is nesteroid method for fighting inflammation. А какое второе было? Я уже выключила. Спазмолитики, миоспазмолитики. Миоспазм method. Можно как-то это писать, миоспазмолитик? Препараты, снимающие мышечный спазм. These are the medicine which help us to fight with spasms of muscles. And the third method is painkiller. И вот в таких острых случаях чаще всего используют комплексную терапию. In case of acute syndromes, we use the complex therapy. Я вам здесь покажу такую интересную фотографию. Эту фотографию прислал нам наш пациент. Вот после того, как у него случился острый болевой синдром. Вот такой он у нас был до лечения, и вот такой он у нас стал после лечения. These photographs show us one of our patients. On the left is his picture when he was suffering from an acute pain syndrome. He couldn't even stand straight. And on the right, it is him after healing with the AK TOM. Вот это так называемая анталгическая поза, то есть вынужденная поза, которая наиболее, так скажем, помогает этому пациенту как-то сдерживать себя от болевого синдрома. То есть вот это не, ну, он не придумал это, вот он так себя сфотографировал, когда утром встал.
This unstraight position of standing, it is not, he's not playing it, he didn't stand like this on purpose, but it is the natural position when a person is trying to relieve the pain. He just took a picture of himself in the morning when he woke up and felt this pain. Значит, кроме болей в спине, да, мы можем использовать КВЧ-терапию и в травматологии. We can also use the extremely high frequency in traumatology, in cases of traumatology. В данном случае задачи КВЧ-терапии сводятся у нас к обезболиванию, уменьшению отека, уменьшению кровоизлияния, то есть рассасыванию гематомы, и способность восстановления функции конечностей. The main tasks of application of the extremely high frequencies is the painkiller function, the reduction of swollen parts of the body, just to make them less swollen, and to fight with hematomas, and also to improve the circulation of the blood. Вот Дитер уже показывал вот эти наиболее часто используемые биологически активные точки, которые мы используем для общего воздействия. Dr. Zenke has already demonstrated the most frequently used acupuncture points. Так, и сейчас я перелистаю. Так. Еще несколько фотографий покажу, да, если вообще хорошо видно вот здесь вот эти фотографии или мелко? Видно, нормально видно. Да? Вот здесь травма стопы, перелом костей стопы, да, и вот снята гипсовая лангета только для проведения физиотерапевтических процедур, да, в частности воздействия КВЧ. Если вот здесь вы обратите внимание в области пяточной кости, вот, очень интересная такая картинка, немножко увеличить ее, наверное, можно. Вот прямо видно, как в области гематомы вот такие светлые пятнышки, это как раз место воздействия осцилляторов. This is a case of also of an acute pain. The foot bone is broken. So normally this patient wears plaster, but it was taken off in order to apply therapy, including the extremely high frequency therapy. And you can see the white or the light spot on the heel bone. It is a place where the oscillator has been applied. Вот еще пока просто вам картины показываю, тоже после травмы. И вот наши пациенты уже после лечения КВЧ. So использовали еще вот тейпирование, кинезиотейпирование. Here are a few more images demonstrating the patients with acute pain in the foot, and below are the pictures after application of the treatment. Как это, я не знаю, как этот термин перевести. Dr. Zenke, do you know how to translate it? Кинезиотейпирование. Кинезиотейпирование. There are, it's in therapy which is coming up a few years ago with this special tapes. You see it in the lower right, and you can often see it if you are watching sports, that they use special tapes to have some pressure on the muscles or on the joints. In Russian it's called kinesiotapes. Thank you. Скажите, пожалуйста, какие были вопросы практические по вот что мы сейчас будем показывать? Я вам сейчас модель приглашу, и мы будем тогда
now I will invite. Before practical demonstration, may I add some additional information? And then Irina Istomina can show some practical information. Yes, please, Dr. Zenke. Yes, in this case, let's please stop sharing. Тогда, Ирина, если можно, давайте остановим расшаривание экрана. Доктор Зенке скажет какую-то... Это я only, without presentation, only try to describe some... you must know, if we speak about muscle skeletal system, then there are some fields where the EHF therapy is especially successful. The first field is pain, as it was described by Irina Istomina. Of course, it means if the structure of muscles or bones are destroyed, you can't help with EHF therapy. If you have a broken vertebra or a broken bone, it must be treated with surgery, but you can provide additional healing process and support the healing process with the help of the effects of EHF therapy. You can lower the pain level, you can increase the blood circulation, and with this you can decrease the scar tissue, and in addition you can lower the level of inflammation. It's one field where the EHF therapy is very successful, and it's mostly done with local influence with this program 2 regime. The other very often used therapy field is the so-called muscle treatment, especially if you have spastic effects, local spastic effects in the muscles. You can feel them, the so-called trigger points, which are very painful and hard points in the muscles, where you can feel that this area of muscles is out of work, and for the patient it's limited, the movement, it's very limited movement is possible. In this case, again, with working with this program 2, and afterwards leaving the oscillator on the place, you can improve the the situation in the trigger points. You can weaken them, and so you can improve the movement and you can take away the pain. And the next successful field is arthrosis or other problems with joints, because especially the big joints, they are very sensitive to influence with the EHF radiation. It's not fully clear why these big joints are so sensitive, but in the shoulder joint or in the knee, you have very good effects if you are treated this area with the EHF therapy. These are mostly the points I showed on the pictures, and if you treat and want to increase the blood supply, you must use program 1, and if you lower the activation energy and lower the pain level, you must act with program 2.
thank you for additional information. Я немножко добавлю общее положение насчет, как использовать там в мускулах эти триггерные точки, как использовать в больших суставах и как использовать после ранения, там, перелома костей, как можно использовать для поддержки процесса лечения и так далее. Покажем сейчас или не будем показывать? Сейчас покажем. Сейчас. Я представлю вам нашу модель, Данила. The model of now she will demonstrate in practice how to use the AK TOM device. Так, значит, проблемы у нас чаще всего бывают со спиной. Most probably we have problems with our back. Мы, как всегда, пальпируем и ищем самые болезненные триггерные точки. We palp the back and we are looking for the most painful points. Где? Больно? Вот. Больно. Here he feels pain. Вот уже определили. Больше слева. Потому что криво сидит. Так. We have already identified the problem. He doesn't see straight in a straight way. That's why he has the problem in the left part of his body. Если у нас острый болевой синдром, и мы нашли триггерные точки, мы работаем в фоново-резонансном режиме, то есть во втором режиме. If we have acute pain, and if we have found these acute painful points, which are called trigger points, in this case we work in the second background resonance radiation mode. Фиксируем эту самую капсулу, включаем режим второй. We fix the oscillator with the plaster. We switch on the second mode. Через минуту мы отключаем аппарат и можем оставить эту осциллятор 15-20 минут. In a minute, we will switch off the machine, but we can keep the oscillator attached to the plaster for 20 minutes or 15 minutes. Это минимум. It is the minimum time. В принципе, если у нас аппарат дома, мы можем оставить и на полчаса, и можем оставить, даже если это такой очень острый болевой синдром, можем оставить даже на ночь. Actually, we can wear this oscillator for half an hour, or if it's a very acute situation, we can even leave it for the whole night. Теперь суставы. Часто бывает боль, скажем, в плечевом суставе, когда невозможно завести руку назад, трудно завести руку за голову, то есть возникают проблемы в мышцах плеча. Very often we also experience the pain in the joints of the shoulder when it is difficult for us to move the head over our back or over our head when it's painful. Чаще всего болевые точки при проблемах с плечом возникают либо вот здесь, точка прикрепления мышц. Here is the point when people who have problems with the shoulder joints most often experience the pain. Здесь точка прикрепления бицепса. Here is also the point of attaching the biceps. It's the second painful point. Здесь зона прикрепления вот этой подлопаточной мышцы. Вообще плечевой сустав представляет собой очень сложную систему. Здесь несколько суставов. Прикрепление с ключицей, с лопаткой между собой. То есть 3 сустава, 3 в одном. The shoulder joint is a very complicated system. It has 3 different joints inside. The shoulder blade joint and also other ones.
Я могу задать. Ну, ничего. Подожди. Часто задают вопрос, сколько осцилляторов одновременно мы можем использовать? Very often a question is asked how many oscillators we can use at the same time. Значит, существует такое отработанное правило, это проанализированное клиническими примерами доказано, что суммарно в сутки воздействовать КВЧ целесообразно до 30 минут. There is such a practice which has been confirmed by clinical studies and a lot of examples. It is the fact that during 24 hours you should affect the organism with the frequencies, extremely high frequencies, up to 30 minutes. То есть это о чем говорит? Есть тоже определенный предел. Нельзя использовать одновременно столько капсул, сколько есть. And there is also a limitation. You cannot use as many oscillators simultaneously as you have. Еще один момент. Если, допустим, какая-то травма руки и плечо фиксировано, например, или конечность фиксирована, например, гипсовой манжетой, предположим, да, фиксировано, и мы не можем капсулу осциллятора поставить непосредственно под фиксатор. Значит, мы тогда можем эти аппликаторы располагать вблизи наиболее крупных суставов. There is also one important point. In case there is some serious trauma of the hand, so that the person is wearing the plaster, and it is impossible to put the oscillator on the point you want to put it on, you can just apply it close to the big joints. Нет, я просто думаю так. Если немножко вернуться к началу лекции, вот о чем говорил доктор Зенке, да, говорили про стимуляцию иммунитета и вот эти волшебные точки, куда мы воздействуем для стимуляции иммунитета. То есть воздействуем на область груди. If we go back to the beginning of the lecture, Dr. Zenke spoke about the stimulation of the immunity and the magic points which enable us to conduct such a stimulation. Чаще всего для стимуляции иммунитета мы используем красный осциллятор 7,1 мм. Most often we use the red oscillator for facilitating the immune system. Its depth of influence is 1/10 of a millimeter. И в данном случае мы тогда можем использовать первый режим. In this case, we can use the first mode of the AK TOM. Целесообразно для стимуляции иммунитета работать немножко время воздействия в течение курса увеличивать от минимума, например, от 5 минут до 10, постепенно увеличивать в течение 50 процедур. And if you conduct, for example, 5 or 10 treatment sessions with this red oscillator for facilitating the immune system, it is reasonable to start with a minimum time, for example, 5 minutes, and to make it the further the longer. For example, you can start with 5 minutes and finish with 10 minutes. Может быть, вопросы какие-то есть? Мы уточним. If any of you has any questions, please go ahead. We can speak about these things in more detail. Any questions? No? Нет вопросов? Пока нет. I have one, Martina. Yes, sure. Please go ahead, Malcolm. She spoke about the center point in the sternum as an immune point. It's similar to the MC6 on the hand as a starting point for the treatment. Вы только что показали точку для усиления иммунитета на шее. Это то же самое, да.
Да, на груди. Это то же самое, как стимулировать точку на запястье, которая тоже усиливает иммунитет. Точка, вы имеете в виду какую? Да, Вот. под запястьем. МЦ6? Do you mean this point, MC6? Yeah. Они немножко разного воздействия, ну, то есть разные механизмы. Когда мы работаем непосредственно на грудину, мы работаем на... грудина – это костный мозг фактически. Мы усиливаем не только иммунитет, но и усиливаем регенерацию костного мозга. То есть можно увеличить таким образом и, допустим, при снижении гемоглобина, например, при анемии мы тоже сюда работаем. То есть это такое непосредственное воздействие на иммунитет. И, когда мы воздействуем на МЦ6, здесь, это более мягкое воздействие, больше на такую вегетативную нервную систему. То есть стимуляция иммунитета через другой механизм. So the mechanisms of the effect on both points is a bit different. When we affect the point on the chest, we affect not only our immune system but also the bone marrow. That's why we facilitate not only the immunity but actually the regeneration of the bone marrow, and it can help in case of low hemoglobin or anemia, for example. And when we affect this point MC6 under our wrist, this is a kind of more soft effect. It affects our vegetative nervous system, and this is the method how it affects the immunity and improves it. Thank you. Can I add some information? Yeah. If you act to this MC6 and you follow the reaction with the heart rate variability, you see that there's an indirect effect on the autonomous nervous system, and all the processes which are conducted or directed by the autonomous nervous system are more balanced, including the immune systems via the brain glands. But if you act to the sternum, to the middle of the sternum, you have the effect that you immediately influence the bone, how to say it? Bone marrow. Inside the sternum, this blood developing system, and you have an immediately increase in immune cells in the blood. So the general direction in therapy is the same, but the processes are different. That's why I prefer at the beginning to combine both to prepare the patient for the therapy process. In fact, that it's necessary to activate the immune system. There are, of course, cases where it's not advisable to activate the immune system. I spoke about asthma or other autoimmune processes. It's, of course, in this case, it's dangerous to activate the immune system in addition. Thank you. Thank you. Ну, можем продолжать. Какие еще вопросы? Does anybody else have a question? Oh, you, Malcolm. Any other question? I want to add, I know from other presentations of Dr. Istomina that there is very successful to use the EHF therapy in wound healing, and she has a lot of experience in this field. Maybe it makes sense to ask her about this, because it's helpful in most cases, because the healing is faster than without the EHF,
and the scars are lower or smaller in these cases. And even very, very big wounds and infected wounds are successful healed with this method. Я рассказывал насчет... сейчас трудно переключить на русский. Я рассказывал, что у вас очень много опыта послеоперационных обработки этих ран и обработки даже инфекций в операционных ранах. И сказал, что, может быть, имеет смысл немножко об этом рассказывать. Давайте, может быть, мы тогда конкретизируем, что больше интересует, потому что очень широкий спектр мы используем, я имею в виду послеоперационный. Это эндопротезирование, это там то, что есть. Или это действительно острые послеоперационные какие-то осложнения, там хирургия, там брюшной полости, или что, вот какая область больше интересует? So it is a very wide range of topics, the treatment after surgery. So maybe some of you are interested in something in particular, for example, dealing with some cases of abdominal surgery or anything else. Would you like to learn anything special? Или общие принципы. Это я открыл... Страшную презентацию? Это я открыл это окно, потому что хотел передать информацию, что очень полезно применять при разных типах ран КВЧ, чтобы облегчить образование покрытия, или даже если инфекции появляются, тогда улучшается ситуация значительно. То есть не надо, по-моему, в деталях, а просто давать информацию, что это очень полезно помогает. Значит, как правило, при ранах, особенно открытых, гнойных ранах, мы используем такое сочетанное воздействие КВЧ. Какое воздействие? Сочетанное, то есть воздействие на зону в первом режиме, то есть в режиме излучения, да? В первом режиме аппарата. И плюс работаем в режиме фри вокруг раны непосредственно. И то, и другое. Как комбинированное, да? So, in case of serious injuries, especially if these are open purulent injuries, we use so-called combination therapy. You apply the oscillator in the first mode to the injury itself, and also use the second mode, the background resonance radiation mode, and around the injury. Ну, например, сейчас еще раз покажу. Вот, ну, допустим, допустим, какая-то рана в предплечье, да? For example, we are dealing with some injury of the forearm here. Да. Боль, отек, гиперемия, покраснение. So there is pain, there is hematoma and redness in the bone. Мы работаем красным излучателем, мы ставим вот сюда на грудину, вот где мы... Red oscillator here on the chest. И сюда воздействуем в первом режиме. And use the first mode here. А вот здесь вокруг раны, вот здесь рана, мы ставим несколько вот
прям вокруг можно вот так. Так, несколько капсул максимально, сколько с нескольких сторон. Ставим капсулы в режиме free и оставляем их, можно под повязкой оставлять. Вот здесь, допустим, наклейка под повязкой, вокруг работаем в таком режиме, если закрыта повязка. And here, around the injury, we can use the yellow oscillators in the second background resonance radiation mode, and we can use actually a few oscillators from different sides, starting with 2 and as many as we have. Then we can attach these oscillators with the plaster and leave them here under the bandage. Если есть возможность, допустим, открыть, допустим, во время перевязки, когда мы можем открыть рану. And if we are applying the treatment, for example, during putting the bandage, when we have an opportunity to open the injury, тогда лучше использовать зеленый осциллятор. Зеленый. In this case, it's better to use the green oscillator. Да. И мы можем им работать в первом режиме, вот в режиме сканирующем, вот с минимальным зазором над раной. In this case, we use the green oscillator in the scan mode, the scanning mode over the injury. Понятно все, да? Что мы получаем таким образом? Вот если рана такая, мокрая, эксудация большая, да, то тогда после воздействия вот этой в первом режиме зеленой капсулы, да, мы получаем, она подсыхает рану, эксудация уменьшается, и воспаление уходит в течение нескольких дней, и регенерация значительно ускоряется. What effect can we achieve by doing this? If there is a lot of moisture in this injury, it dries up if we apply the green oscillator, and the inflammation reduces within a few days, and it also facilitates the regeneration. Если, допустим, просто ушиб, вот ушиб, большая массивная гематома. But if we are just dealing with a bruise, with a big hematoma, тогда мы осцилляторы в режиме free, во втором режиме, ставим непосредственно на гематому. In this case, we can apply the oscillator in the second mode, right on the hematoma. Вот прям непосредственно на гематому. Это не больно, но сейчас я directly on the hematoma. Я показывала в своей презентации на первых фото. Да? Помните? It was demonstrated on one of the pictures in Dr. Istomina's presentation. И очень интересные получились у нас результаты при больших массивных гематомах, там, где большая мышечная масса. And we achieved interesting results in case of very serious hematomas where the concentration of muscles is very big. Например, в области спины или в области бедра, когда гематома внутри мышцы. For example, we deal with such cases when there is some injury of the back or of the hips, and the hematoma is located within the muscle. Это очень важно, наверное, для спортсменов, да? Когда часто бывают такие большие травмы, и чтобы избежать воспаления и развития флегмоны, абсцесса глубокого, благодаря КВЧ мы вот эту плотную гематому приводим в жидкое состояние геля. И тогда хирург может эту гематому просто шприцем эвакуировать. And it is very important, for example, for
sportsmen, because in case of such a big, in case of some injury, there can be a big hematoma, and in order to avoid the inflammation and the abscess, we can use this method, extremely high frequencies method, in order to bring the hematoma to the liquid state, to the state of a gel. And in this case, a surgeon can just remove it with a syringe. Очень интересные результаты мы получили. Сейчас я попробую показать. Я не знаю, получится или нет. Но если получится, сейчас я вам покажу. Вот совсем последние результаты по... Here are some pictures. If you can, yes, you can see. Так видно, да. Видно? Немножко, да. You can see it this way. Как описать? Сейчас это восстановление после пластических операций. This is a case of rehabilitation after the person has undergone some plastic surgery. Сейчас. Вокруг глаз там. Не только. Вот. Видите? Сейчас. Ну, видно, но не очень четко. Вот. Это вот на следующий день. Видите, уходит отек и рассасывается гематома. Видно результат? Да? Здесь косметики нет. It is the second day after the surgery. The plastic surgery, the application of the extremely high frequencies helped this lady to let the hematoma disappear. So there is no cosmetics on her. There is a change, as you see. Это вот 3 дня, и вот я вам сейчас неделю покажу. Surgery. This is a week after the surgery. So Спустя неделю. a week after the surgery. Вот здесь мы работали волшебным камушком. So we have worked with the magical stone in this case. Сейчас у меня не здесь фотографии, я потом в следующий раз, я просто сегодня не готовила эти фотографии. Так. Ну, спрашивайте. Я готова вам много чего Does рассказать. anybody have any questions? Because doctor has a lot of experience, so you might ask about particular situations of treatment, particular methods. Malcolm, my proposal is we will have a next lecture, and if you have some questions about the material of the 2-day lecture, you can ask, you can collect them and supply to the conference center, and then we will ask them in the next, or if you want to have advice for therapy in a concrete diagnosis or concrete problem, you can ask it, and we will try to give an answer at the next lecture. Я хочу вот одну вещь такую добавить, очень, наверное, важную, что вот мы сейчас много рассказываем, много где используем КВЧ, но это совсем не значит, что это панацея. Потому что раз лечит все, значит не лечит ничего. Это не так. Дитер, объясните. Dr. Istomina tried to add the information that we spoke about a lot of positive effects and influences, but it doesn't mean that this method can heal all diseases like in panacea. You must, in all cases, as I mentioned before,
having good diagnosis and then good therapy strategy, including the method, but in many cases including the other methods or physiotherapeutic methods or drugs or whatever is necessary to get the success. КВЧ, вот на мой взгляд, как практического доктора, является совершенно изумительным комплексантом, то есть дополнением к какому-то другому лечению, медикаментозной терапии, какой-то физиотерапии, рефлексотерапии. In many cases, for the practical doctor, it's a very good complementary method to be added to the general strategy of therapy strategy, to be combined with drugs, to be combined with physiotherapy, or to be combined with other methods. Где этот метод, так скажем, незаменим, это вот острые какие-то ситуации, острые. И вот, на мой взгляд, это скорая помощь для дома. The most successful field of application, of these methods are very acute situations, acute pain, acute infections, and that's why Dr. Istomina, it's called как скорая помощь на английском? Ambulance. Just home ambulance. Yeah, like an ambulance to have it at home. И особенность этого метода в том, что он очень демократичный. То есть им можно, у него, практически нет противопоказаний. Его можно использовать у детей, начиная с новорожденного, у взрослых, у стариков, у тяжело больных, у животных и у растений. She said that it's a very democratic method because you can use it in a very broad field. You can use it for children, you can use it for adults, for elder people, even for animals or for plants. Цветы прекрасно растут, когда их поливаешь водой, обработанной КВЧ. She said that the flowers are growing very successful and very good if you are giving them water treated with this EHF device. Вообще я много могу рассказывать про него. Okay. If you not have any questions, I think it's good to stop here. And if you have questions or problems, please give them to the seminar center, and we will trying to to answer them in the next webinar. Thank you. I'm very impressed with your Russian, Dr. Zenke. Why? Because I cannot understand anything. I get trained 5 years in Russian, so it's okay. I'm better in Russian than in English, and try to have it all the times on the level, speaking in Russian many times and visiting Russia often. Well done. Okay, thank you. And thank you. Thank you very much. Thank you. Спасибо вам большое вообще за внимание к этому вебинару и к этому методу. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. For the attention to this webinar, this method, extremely high. Счастливо. Bye, Dieter. Bye. Good Будем night. ждать вопросов. Вопросов будем ждать. Yes, we will be waiting for your questions, and next time we can answer them. Or you can send the questions to us too. Thank you very much. And Before. Bye-bye. goodbye. See ya. Bye. Thank you. Bye. Bye, Malcolm. Bye, Bye. Bye. Кристина, вот мне